იმაში და ეგ რატო გიჩანს ეგრე იცი? ეხლა ქვემოთ გქონდა ჩამოწეული. ეს არის ჩემი დეგექი. ხოდა ეს მინდა თქო მე. ჩამომაწევინეთ კამერას ხვდებაო.
Good afternoon. Welcome to San Diego State University, Georgia's 2023 Commencement Ceremony in the College of Sciences and College of Engineering. I am Halil Güven, Dean of SDSU Georgia. I now ask that you please rise and remain standing for the singing of the national anthem of Georgia and the United States, led by the Georgian voices. Oh, say, can you see by the dawn's very light what so proudly we hailed as the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight of the ramparts we watched, where so gallantly streaming, and the rockets glare, the bombarding in air gave proof through the night that our flag was still there. Oh, send out that star-spangled banner yet wave. All the land of the free and the home of the brave. You can be seated. Welcome to SDSU Georgia's commencement ceremony for the class of 2023. We're happy to be back for commencement ceremony with our final graduating class. This ceremony is also live streamed via social media, and I would like to welcome all those watching us on social media. Today, we reach 523 SDSU program graduates in Georgia. Of those, 25% will go on to support the biotech industry, 62% supporting IT and manufacturing sector, and 13% supporting construction sector. There's a lot to be proud of. In the interest of time, I will not mention them here. Instead, I will kindly ask you to look through the pages of our Alumni Newsletter 2023 issue, which you have in your hands. SDSU's presence in Georgia will produce even more STEM graduates with the internationally accredited programs
at our 3 partner universities, Tbilisi State University, Ilia State University, and Georgian Technical University. We congratulate our partner Tbilisi State University for achieving accreditation in 2 programs, computer science and electronic engineering. And the chemistry certification of American Chemical Society certification of chemistry program is on the way, and it will be concluded soon, hopefully successfully. Ilia State University and Georgian Technical University also expect to achieve international accreditation for their programs this year, 1 in each. Thank you for all joining us, both here at Rustaveli Theater and virtually via live stream on the social platforms. Today, we have among us representatives of those who made SDSU Georgia possible. These include the government of Georgia and the United States government, Millennium Foundation, our partner universities, SDSU Georgia donors, and our public and private partners donors. I thank them all from the bottom of my heart for their vision and contributions to the lives of our new graduates. I also extend my deep gratitude to honorable dignitaries and distinguished guests for being with us today, among them, Minister of Education and Science of Georgia, Dr. Georgi Amilakvari, Deputy Chief of Mission of the United States Embassy in Georgia, Ryan Harris, Ms. Magda Magradze, Chief Executive Officer of Millennium Foundation, and of course, SDSU's President, Adela de la Torre. Thank you for being with us. I also want to congratulate the parents and the families and friends of our graduates and thank them for their support over the last 4 years. You have played an essential role in the achievement and success of our graduates. Thank you. I want to thank and congratulate our SDSU Georgia staff. We couldn't do this without them, and our faculty, of course, for their hard work and dedication. Without you, this day would not be possible. Thank you. It is now my pleasure to introduce the following colleagues and guests in attendance today. Please stand as I call your name and remain standing until all have been recognized. Please hold your applause until all have been introduced. This never works, but I keep reading it every year. Representing the Georgian partner universities, Dr. Jaba Shamushia, Rector of Tbilisi State University. Dr. Nine Dobarjinidze, Rector of Ilia State University. Dr. David Gurgenidze, Rector of Georgian Technical University. Representing San Diego State University, Dr. William Tong, Interim Provost. Dr. Hala Madanat, Vice President for Research, Innovation and Research. Dr. Cristina Alfaro, Associate Vice President for International Affairs. Dr. Jeffrey Roberts, Dean of Sciences. Dr. Eugene Olevsky, Dean of Engineering. You keep applauding, this is good. Dr. Asfa Beyene, Associate Dean of SDSU Georgia. Dr. Dan Zhao, Chair of Civil Construction and Environmental Engineering. Dr. Chris Mee, Chair of Electrical and Computer Engineering. Dr. Douglas Fisher, Chair of Educational Leadership. Dr. Sarah Garrity, Senior Associate Dean of College of Education. Nancy Frey, Professor of Educational Leadership. James Marshall, Professor of Educational Leadership. Dr. Teresa Lind, Assistant Professor, Child and Family Development. Okay, I have 2 more actually. Our SDSU Georgia's outstanding graduate and commencement speaker for sciences, Mr. Kaha Davidashvili. This is an applause, yes. Our SDSU Georgia's outstanding graduate and commencement speaker for engineering, Ms. Elena Paitshatse.
Our SDSU Georgia's faculty present here today on the platform and in the audience, please join me in giving a big welcome and big applause for them. They deserve big praise. It is now my distinct pleasure to introduce Dr. Georgi Amelakvari, Minister of Education and Science, for his remarks. მოგესალმებით ძვირფასო კურსდამთავრებულებო მივესალმები სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრეზიდენტს ხალბატონ ადელა დელა ტორეს დელეგაციას სან-დიეგოს უნივერსიტეტიდან პატივცემულ სტუმრებს მივესალმები აშშ-ს ელჩის მოადგილეს ათასწლეულის ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს პარტნიორი უნივერსიტეტების რექტორებს და დამსწრე საზოგადოებას. მოხარული და ამაყი ვარ, რომ დღეს თქვენთან ერთად ვიმყოფები სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს 2023 წლის კურსდამთავრებულთა გამოსაშვებ ცერემონიაზე. პირველ რიგში მინდა გამოვხატო უდიდესი მადლიერება ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ მრავალწლიანი მჭიდრო თანამშრომლობისთვის. ვფიქრობ სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საქართველოს თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორობის და მეგობრობის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი და მონაპოვარია. მადლობა მინდა გადაუხადო აშშ-ს მთავრობას, აშშ-ს საელჩოს, ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციას და ათასწლეულის ფონდს 2013 წლიდან მეგობრებო დღემდე საქართველოს ადამიანური კაპიტალის განვითარებისთვის გაწეული უდიდესი მხარდაჭერისთვის. პროექტის განხორციელების შედეგად 2015 წლიდან სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს საქართველოში სთავაზობს მაღალი ხარისხის საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე ამერიკულ საბაკალავრო პროგრამებს საბუნებისმეტყველო საინჟინრო დარგებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს 3 წამყვან სახელმწიფო უნივერსიტეტში. პროექტის განხორციელების შედეგად უახლოესი ტექნოლოგიით აღიჭურვა და აშენდა ლაბორატორიები სამივე პარტნიორ ადგილობრივ უნივერსიტეტში. პროექტის ფარგლებში გარემონტდა 4000 მეტр კვადრატამდე არსებული სასწავლო აუდიტორიები და ლაბორატორიები, ხოლო ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაფინანსებით თბილისში აშენდა 4-სართულიანი სასწავლო კორპუსი, რომელიც აერთიანებს აკადემიური, ადმინისტრაციული და სტუდენტური ცხოვრების ელემენტებს ერთ სივრცეში. აღსანიშნავია, რომ სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტის შედეგად საქართველოში STEM დარგის შესახებ ცნობადობა გაიზარდა და მაღალკვალიფიციური STEM პროფესიონალების მომზადებას ჩაეყარა საფუძველი. ამასთან საქართველოში STEM-ის საგანმანათლებლო რეფორმების ინიცირება და საერთაშორისო აკრედიტაციის კონცეფციის დანერგვა დაიწყო საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. ამ პარტნიორობის მთავარი შედეგია ის, რომ 2015 წლიდან დღემდე ამ უნიკალურ პროგრამებში 800-მდე სტუდენტი ჩაირიცხა. 6 ამერიკულ საბაკალავრო პროგრამებზე 525 მათგანმა სწავლა უკვე დაასრულა და მათ შორის ბრძანდებით თქვენც. პროექტის აკადემიურმა და ინფრასტრუქტურულმა შედეგებმა მოგცა მყარი საფუძველი, რომ აღნიშნული თანამშრომლობა გაგვეგრძელებინა. სწორედ ამიტომ საქართველოს მთავრობისა და სან-დიეგოს უნივერსიტეტის ერთობლივი გადაწყვეტილებით გაგრძელდება თანამშრომლობა მომდევნო წლებში საქართველოს სამივე წამყვან უნივერსიტეტთან და წელს 3 პროგრამაზე დამატებით 90 სტუდენტი ჩაირიცხება.
ამ მიზნით ორივე მხარის მიერ დამატებით 5 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება ამ პროექტში. თანამშრომლობის გაგრძელების მზაობისთვის კიდევ ერთხელ მადლობას მოვახსენებ სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრეზიდენტს, ჩვენს მეგობარს, საქართველოს მეგობარს და მხარდაჭერს ქალბატონ ადელა ტორეს და სხვა ჩართულ პირებს. ძვირფასო ახალგაზრდებო, მოხარული ვარ, რომ დღეს მეძლევა შესაძლებლობა მოგილოცოთ სწავლის დასრულება. თქვენს ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი და სიახლეებით ახსავსე ეტაპი იწყება. სურს წარმატებები და წინსვლა გისურვოთ ამ გზაზე. ჯერა ამ შესაძლებლობებს ქვეყნის სასიკეთოდ გამოიყენებთ და თქვენი ცოდნით მომავალში მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანთ ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში. ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ხელი შეეწყოს მაღალკვალიფიციური ინჟინრების, ტექნოლოგების და სამეწარმეო აზროვნების მქონე ახალგაზრდების მომზადებას. მაღალკვალიფიციური პროფესიონალების კრიტიკული რაოდენობა საქართველოს წარმატებული განვითარების და ეკონომიკური აღმშენებლობისთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია. ასეთები ხართ თქვენ, ძვირფასო კურსდამთავრებულებო და ჩვენ დიდ იმედს ვამყარებთ თქვენზე. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა თქვენს პროფესორ მასწავლებლებს, ვინც ჩართული იყო მთელი ამ წლების განმავლობაში თქვენთვის ცოდნის გადმოცემის პროცესში და ასევე გამოვიყენებ შესაძლებლობას და დიდ მადლობას გადაუხდით თქვენს მშობლებს, რომლებიც მხარს გიჭერდნენ ამ რთული და საინტერესო გზის გასავლელად. და მინდა გთხოვოთ ყველას აპლოდისმენტებით გამოხატოთ მათ მიმართ ჩვენი მადლიერება. მადლობა. ცხოვრების ამ ახალ გზა გასაყარზე მე როგორც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა სურს გითხრათ, რომ არასდროს დაკარგოთ ცნობისმოყვარეობის გრძნობა, ახლის სწავლის სურვილი, პრობლემების გამკლავების უნარი, იყავით მიზანდასახული. და ნუ შეგეშინდებათ სირთულეების და დაბრკოლებების, რომლებიც ცხოვრების გზაზე შეიძლება შეგვხვდეთ. არასდროს შეუშინდეთ გამოწვევებს. პირიქით, ეძებეთ ისინი, ვინაიდან მათთან გამკლავება ჭეშმარიტი წარმატების საწინდარია. მუდამ გახსოვდეთ, თქვენ სურვილებსა და ქმედებებში არასდროს დაკარგოთ პასუხისმგებლობის გრძნობა, თქვენი მოყვასის, თქვენი სამშობლოს და კაცობრიობის წინაშე. საქართველოს მთავრობის სახელით კი აღნიშნავ, რომ ჩვენი ორმაგი ძალისხმევით გავაგრძელებთ მუშაობას საქართველოში უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის გაძლიერებისთვის. სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსგავსი ერთობლივი თუ ორმაგი ხარისხის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაზე მუშაობა კვლავ აქტიურად გაგრძელდება, რათა კიდევ ბევრ ქართველ და უცხოელ ახალგაზრდას მიეცეს საშუალება მიიღოს უმაღლესი ხარისხის აკადემიური განათლება საქართველოს უნივერსიტეტებში. დასასრულს სურს ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ მუშაობას საქართველოში განათლების სისტემის მოდერნიზაციის და ტრანსფორმაციის მიმართულებით. ძვირფასო კურსდამთავრებულებო, ამ მნიშვნელოვან პროცესში თქვენი წვლილი უმნიშვნელოვანესია და ჩვენ ერთობლივად შევძლებთ უპასუხოთ ჩვენი ქვეყნის წინაშე მდგარ გამოწვევებს, რათა ერთად ავაშენოთ თანამედროვე ევროპული სახელმწიფო, რომელსაც ქვია საქართველო. დიდი მადლობა და გილოცავთ კიდევ ერთხელ. Thank you, Mr. Minister, for those valuable remarks. It's now my honor to introduce Deputy Chief of Mission of the United States Embassy in Tbilisi, Ms. Ryan Harris. Good afternoon. Mr. Minister, President Adela, Dean Guven, Ms. McGradze, distinguished guests. As a representative of the United States, which has been a proud partner to the SDSU program since it began, and to the education sector in Georgia for decades, I want to offer my enthusiastic congratulations to each and every graduate, along with the friends and the families who've supported them for what you've accomplished. Congratulations as well to the professors and staff from SDSU who've invested so much
in helping this impressive group of young people reach their goal. Their success is your success. It is an honor for the United States to partner with the government of Georgia, with the rectors of the universities here, and with San Diego State University to have made this program possible. And we deeply respect the continued commitment by the universities and the government of Georgia to continue this project. Thank you very much. As the American here, I think it is my duty to give you a little bit of a taste of what an American commencement speech is like. So if you'll permit me, I would like to give you a little bit of advice, humbly. As an American diplomat, I've been lucky to work with people from countries all over the globe, thousands of people from all walks of life. And when I have the opportunity to speak to those who are just about to embark on their careers, like you all today, I try to offer a little bit of lessons from the 23 years representing the United States, and from my perspective, gained from someone who once sat where you are sitting right now, dreaming of something bigger. First among these lessons is to be kind. Be kind not just when it's easy or when it's hard. Be kind when it clearly is not just about personal benefit. Be kind to those who are especially less fortunate than you. This is going to help you maintain a positive mindset and do more than anything else to strengthen how others think about you. It helps you be a leader because success comes from taking care of the team that helps you accomplish your mission. Next, I humbly suggest that you do your best at whatever job you're given. If someone asks you to sweep a room, then sweep that room and make it shine. Don't refuse or worry about whether you should be doing bigger and better things, because the path to success starts when you can prove right away that you are reliable, effective, proactive, and team-oriented in whatever task you're given. If someone can't trust you to do an easy task well, why would they ask you to manage a team or lead an important project? Be present. That sounds easy, but it's not today. You already have a million things to think about, and that list is only going to grow longer as you leave undergraduate life behind and face a real world with real responsibilities. And there's also that glowing, buzzing thing in your pocket calling to you constantly. Much of the secret to success is just showing up, but it's physically and not just physically, it's also mentally. Focus on the person in front of you. Turn off the part of your brain that's worrying about that text you think you have to answer or the post that you think you need to react to. Presence in the here and now, especially among your generation, will help set you apart. My advice is to also seek out diversity of opinion. We live in a world of bubbles, a personalized menu of choices, information we choose or choose not to consume. That means you have to be deliberate. Make the uncomfortable choice to go beyond your comfort zone. Meet others with different life experiences, cultures, and political affiliations. This will challenge your assumptions, and while you may not come to a different conclusion, you'll know more about why you think the way you do, why others think the way they do, and maybe, just maybe, you might find some common ground. Finally, I suggest that you find ways to be of service to others in the pursuit of something or someone that's bigger than yourself. And although I personally hope that you will consider a path to public service where you will never get rich, but you will be rewarded, you can also find service working to leave the world a better place than you found it. And that can come in the private sector too, if you wanted to. Lastly, since I'm an American, I will end with a quote from a Dr. Seuss book that we love to give to new graduates. It's called "Oh, the Places You'll Go." My favorite quote is, "You have brains in your head, you have feet in your shoes. Now you can steer yourself in any direction that you choose." Congratulations. Thank you, Ryan. Next, it's my pleasure to introduce Chief Executive Officer of Millennium Foundation, Ms. Magda Magradze, to address you. მოგესალმებით, ძვირფასო კურსდამთავრებულებო. მინდა მივესალმო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს ბატონ გიორგი ამილახვარს,
მივესალმები სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრეზიდენტს, პროფესორ ადელა დელა ტორეს, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილეს ქალბატონ რაიან ჰარის, პარტნიორი უნივერსიტეტების რექტორებს, სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მენეჯმენტის გუნდს კალიფორნიიდან, პატივცემულ სტუმრებს, განსაკუთრებით მინდა მოგესალმოთ კურსდამთავრებულების მშობლებს, ოჯახის წევრებს და მეგობრებს. კურსდამთავრებულებს გილოცავთ დღევანდელ დღეს. წარმატება მინდა გისურვოთ თქვენი ცხოვრების ამ ახალ ეტაპზე და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი საქმიანობით მცირედი წვლილი შევიტანეთ თქვენს წარმატებაში. დღეს ჩვენ აღვნიშნავთ ათასწლეულის გამოწვევის კომპაქტის ფარგლებში განხორციელებული სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს პროგრამების ბოლო გამოშვებას, თუმცა მოხარული ვარ აღვნიშნო, რომ სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საქართველო კიდევ დამატებითი წლები გააგრძელებენ თანამშრომლობას და საქართველოში ადამიანური კაპიტალის განვითარების მიზნით პროგრამების განხორციელებას. სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოში 2014 წლიდან ოპერირებს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს მთავრობების ერთობლივი ძალისხმევით, კერძო სექტორის ბიზნესების ჩართულობით. ჯამში 65 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი დაიხარჯა ამ მნიშვნელოვანი პარტნიორობისთვის და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ყველას გადაგიხადოთ, ვინც წვლილი შეიტანეთ ამ მნიშვნელოვან საქმეში. თქვენ მოგეცათ უნიკალური შესაძლებლობა ძვირფასო კურსდამთავრებულებო საქართველოში მიგეღოთ ამერიკული განათლება და ამერიკული დიპლომი. ათასწლეულის ფონდის სახელით ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას, მადლობა საქართველოს მთავრობას, ამერიკის შეერთებული შტატების ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციას, კერძო სექტორს, პარტნიორ უნივერსიტეტებს და ჩვენს კოლეგებს სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და ათასწლეულის ფონდიდან. განსაკუთრებული მადლობა კი მინდა გადაუხადო სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრეზიდენტს, პროფესორ ადელა დელა ტორეს თანამშრომლობისთვის და ჩვენი მადლიერების ნიშნად მინდა მას გადავცე სამადლობელი ჯილდო. ქალბატონი ადელა დელა ტორეს ლიდერობის ქვეშ განხორციელდა უამრავი ახალი ინიციატივა საქართველოში, რომ არა მისი მხარდაჭერა და ჩვენი ქვეყნის სიყვარული ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საქმე ვერ განხორციელდებოდა. ასე რომ კიდევ ერთხელ გთხოვთ აპლოდისმენტები ქალბატონ ადელას და მის გუნდს საქართველოში. ძვირფასო კურსდამთავრებულებო, როგორც კომენსმენტის, ანუ კურსდამთავრებულთა გამოშვების ცერემონიას ჩვევია, გავბედავ და მეც შევეცდები 3 რჩევა მოგცეთ. მე კარგად ხვდები, რომ რჩევებს დღეს მიიღებთ მრავლად და იმედი გვაქვს, რომ ეს რჩევები მომავალში გამოგადგებათ თქვენს მნიშვნელოვან გზაზე. პირველ რიგში გისურვებთ, რომ ცხოვრებაში გეპოვნოთ საქმე, რომელიც გეყვარებათ. იპოვოთ თქვენი ელემენტი, როგორც სერ კენ რობინსონი ამბობს. ელემენტი არის საკუთარ თავში იმ ნიჭის აღმოჩენა, რომელიც გაბედნიერებთ და გაბედნიერებთ არა მხოლოდ თქვენ, არამედ თქვენ გარშემო მყოფთ. როდესაც ადამიანი პოულობს საყვარელ საქმეს, მის ცხოვრებას ეძლევა ახალი მიზანი, ცხოვრება ხდება საინტერესო და მდიდარი და ადამიანი კი ბედნიერი. ასე რომ გისურვებთ, ეძებოთ თქვენი ელემენტი და იპოვოთ იგი თქვენს მნიშვნელოვან გზაზე. მეორე რჩევა. უკვე აღინიშნა, ბატონმა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ცხოვრების გზა არის სირთულეებით სავსე. გისურვებთ, რომ იყოთ ძლიერები, არ შეგეშინდეთ ცვლილებების, მუდამ მზად იყოთ განვითარებისთვის, გახსოვდეთ, რომ ცხოვრება არის გზა და ამ გზაზე გამოწვევების არქონა კი არ არის, აკი არ განსაზღვრავს თქვენი მოგზაურობის წარმატებას, არამედ ის, თუ როგორ შეძლებთ გადალახოთ სირთულეები
სირთულეების გადალახვა უნდა მოხდეს ღირსეულად და მადლიერების გრძნობით. გისურვებთ, რომ ეს შეძლოთ. და ბოლო რჩევა. შეეცადეთ ისეთი ადამიანებით იყოთ გარშემორტყმული, რომლებიც შთაგაგონებენ, დაგეხმარებიან განვითარებაში. ეძებეთ ისეთი კავშირები და ადამიანები, რომლებიც არ არიან ზედაპირულნი, არამედ გულწრფელად ისურვებენ თქვენს წარმატებას და თქვენ გვერდში იქნებიან საჭირო დროს. ჩვენ ყველა ვამაყობთ თქვენი წარმატებით, ძვირფასო კურსდამთავრებულებო და გვიხარია, რომ ცვირედი წვლილი შევიტანეთ ამ საქმეში. თქვენ დღეს მიიღებთ სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი და უდიდესი მიღწევაა თქვენს ცხოვრებაში. თუმცა წარმატებას მხოლოდ დიპლომი არ განსაზღვრავს. არამედ ის, თუ როგორ შეძლებთ მიღებული ცოდნის და უნარების გამოყენებას, დადებითი გავლენა მოახდინოთ ადამიანების ცხოვრებაზე. გისურვებთ, რომ ეს შეძლოთ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ და გისურვებთ, რომ თქვენი მომავალი იყოს მრავალი შესაძლებლობებით სავსე. მადლობთ. Thank you very much, Magda. Dear graduates, now I am going to introduce and ask for the podium for someone who is very important in your lives. Somebody who will sign your diploma. You're not graduates yet, but your degrees will be conferred by the president soon. So I'm going to ask our president, San Diego State University's president, Adela de la Torre, for her remarks. Good afternoon. I'm just so excited to be here today with our Georgian family, and that includes students, faculty, staff, community partners, and our distinguished guests today. We're here to celebrate something really special. This is our 5th cohort of SDSU graduates, and I've been really fortunate. I have been here for all cohorts for their graduation, and every year it's spectacular to celebrate with students and family. What's very interesting about this is that when we look around the room, we have over 100 students graduating. We actually had 113, but some of our graduates decided to stay in San Diego and graduate with students who are in San Diego. What's wonderful about this is that these students not only have a degree, but they have an degree that meets international standards, one that meets the highest standards of accreditation, which means that as they work as leaders in Georgia, they will be able to develop a beautiful future because they have been immersed in general education, in skills that allow them to enhance democratic discourse. They've developed groups of leadership within this wonderful group of students. So when I look at the project at Georgia today, and these magnificent students, because truly you are magnificent, this was possible, and I think everybody mentioned it, because of all the support around you. It's not only your family, your friends, but it is, as we heard today, the Millennium Foundation, our public and private partners, our donors, our advisory board members, all of them that are here today are embracing you, welcoming you, and celebrating you. I also want to recognize the visionary leader, our Minister Amil Akavadi, who has really been incredibly important in recognizing the importance of continuing this great project. We really value the opportunity for the future here. We've seen the success. In fact, as I look around the room, many of you will be going on to advanced degrees. Many of you will start your own businesses. Many of you will stay here and work for industry, as many people around here are excited about the future for this STEM innovation economy in Georgia. I want to take a moment, though, to recognize our wonderful minister, because he is our future in many, many ways. As I said, it took a village to get to where we are here. But if we do not have leadership here in Georgia, visionary leadership, we won't have a future. So let's take a moment and give a round of applause to our minister.
I also want to thank the Deputy Chief of Mission, Ryan Harris. I think you heard the wonderful words, and I would like to also provide an opportunity for us to give a round of applause to all of our distinguished guests. And I would be remiss if I didn't talk about the wonderful rectors. And all of these rectors I have worked with closely. And when I talk to them about the future and what they would like to see, they want the best for Georgian students. They want to transform education. They want to have accreditation. But more importantly, they want to revolutionize the future so that students are at the core of what they do. So we're at an incredible crossroads. We're here with the 5th cohort from the Millennium Challenge Corporation with cooperation with the Georgian government. You are the final class, but I would say you are the beginning of the future, and the future is bright. We have a wonderful opportunity. We have 2 nations, the United States and Georgia, and we have deep friendship, deep hope, and what's more important, we have the opportunity to strengthen democracy through educational diplomacy. We can begin to address economic challenges. We can implement beyond what we started. And our graduates today are the product of our success. You reflect the long-standing friendship. You are our future. You are the future of not only 2 nations, you are the future of the world. So I want to thank you for being part of this wonderful journey. But I also want to say, you are the hope for us all. So thank you. And I would like to ask Deputy Chair of Mission of the United States Embassy in Tbilisi, Ryan Harris, to come to the podium for receiving the SDSU Georgia 2023 commencement plaque. May I also ask the Chief Executive Officer of Millennium Foundation to come to the podium, please? Now I would like to ask our Minister of Education and Science of Georgia, Dr. Amil Akvari, to join us for putting a signature on the new commitment. Mr. Minister, do you want to say something for signing? I just met President yesterday, no, before yesterday, or yesterday. We had the first meeting on Sunday before yesterday, and the first words were that we will continue the cooperation. And now we are proving this, and it is definite friendship, definite result of our 11 years cooperation, and with great pleasure I will be signing our future cooperation.
Now I'd like to ask our partner university rectors to come to the podium. Mr. Please stay. To have a family picture with Dr. Samasha, Dr. Grugenice, and Dr. Dvorzhenice. This one is yours. This is a memory plaque for the graduation. Thank you. Now I would like to make a small pause because Minister has to leave at this time to attend other things. So. Minister has more time, so he wants to listen to the graduation speakers also before he leaves. I want to thank him for that. We'll now proceed to the conferral of the bachelor's degrees. Candidates for bachelor's degrees for the College of Sciences will be presented by Dean Jeffrey Roberts, and candidates for the Bachelor of Sciences degrees in the College of Engineering will be presented by Dean Eugene Olewski. Dean Roberts. It is my pleasure to introduce the candidates for bachelor's degree in the College of Sciences, class of 2023. Will the candidates for the bachelor's degree for the College of Sciences please rise? Thank you. Please be seated. It is my pleasure to introduce the candidates for bachelor's degrees in the College of Engineering, class of 2023. Will the candidates for the bachelor degree for the College of Engineering please rise? Thank you. Please be seated. Thank you, Dean Roberts and Dean Olewski. I am delighted to recognize those students whose academic achievements have earned them honors for outstanding scholarship. Students graduating with extremely high GPA, cum laude, magna cum laude, and summa cum laude, are publicly listed on the commencement graduate directory that you all have with your photographs. You may also identify those graduates who have earned our highest academic honor, summa cum laude, by the gold honors braid worn over their robes. Will all those students who are or have graduated with honors cum laude, magna cum laude, or summa cum laude, please stand and be recognized, please. Wow. Impressive record. Congratulations. You may be seated. I would now like to invite our President Adela de la Torre to approve the decrees. By virtue of the authority vested in me by the Board of Trustees of the California State University, and upon recommendation of the faculty, I confer upon you the bachelor's degree
with all the rights, privileges, and responsibilities pertaining thereto. It is with great pleasure I present this diploma. Where's the diploma? Excuse me, technical It is with great pleasure that I present this diploma to symbolize the awarding of the bachelor's degree to the graduating class of the College of Sciences and College of Engineering. Now, congratulations, we get to applause. Graduates, you're leaving the university with incredible skills and tools and experiences to make a difference in your respective majors. Whether you're receiving a diploma for a Bachelor of Science in Chemistry, Biochemistry, a Bachelor of Engineering in Computer Engineering, Bachelor of Engineering in Electrical Engineering, or Bachelor of Engineering in Civil Engineering, you've given us many opportunities to be proud of you. 34% of you graduated summa cum laude, 18% magna cum laude, and 14% cum laude. What this means is 2/3, and I need to repeat it, 2/3 of your class is graduating with honors. This excels anything that we have on the main campus, and it is an incredible achievement. What's also incredible is 40% of the graduates present here today are women. So power to all the women in the audience. Let's do a round of applause. Now, I want to tell you a couple of stories of some of our graduates that are pretty remarkable. We have Kaha Davitashvili, who is a 4.0 graduate of the chemistry program at SDSU Georgia. Now, Kaha was born and raised in Talavi, a small town east of Georgia. He was interested in STEM subjects since early childhood. He focused on math, physics, chemistry, and biology in school. 4 years ago, his interest led him to SDSU Georgia's chemistry program, where he conducted research in synthetic organic chemistry, electrochemistry, and biology. Kaha has received multiple student research grants from Tbilisi State University to contribute to science in many ways. Beyond his university studies, Kaha has also led STEM chemistry courses in rural regions of Georgia through American Corners. His goal has always been to share his experience and excitement for chemistry with those who lack access to modern chemistry knowledge and state-of-the-art lab facilities. Kaha's hard work and dedication to chemistry have contributed to his ranking at the top at San Diego State University, Georgia. He will pursue his PhD in chemistry at Yale University. And I believe he's the first Georgian at Yale in the chemistry doctoral program. And he's aiming to develop new synthetic methodologies in organic chemistry to solve modern-day problems in science. Kaha, we are proud to call you an SDSU Aztec and be part of this great alma mater. I cannot wait to see you bloom and blossom into a STEM professional to make your country proud of your accomplishments. And not only your country, the world. So we are so proud of you today. But wait, we also have another remarkable student that I want to talk about as well. And her name is Eleni Pachase. She is another 4.0 graduate of SDSU Georgia in computer engineering. Thanks to Eleni and women like her, SDSU really breaks any stereotype about women in engineering professions. Eleni was born and raised in Tbilisi. Her interest in science since childhood brought her to the STEM world and to SDSU Georgia.
She completed her high school education at the prestigious physics and math school in Tbilisi, known to graduate the best STEM minds in Georgia. Besides her studies at SDSU Georgia, Eleni has been actively involved in volunteer work at the Red Cross Society since 2019. She is part of Georgia's Google Developers Club and the CodePath community at SDSU Georgia. Eleni plans to continue her graduate studies in machine learning and artificial intelligence and contribute to the development and promotion of STEM fields in Georgia. So let's give a round of applause for remarkable Eleni. You know, each time I come to Georgia, I am truly blessed to meet remarkable students from SDSU Georgia. And these exceptional students take my breath away with their wisdom, their passion, and their courage. So we should be always amazed, and what is quite remarkable is that these students are indeed special. And in fact, it is such a great reward for all of us to be here today to see their accomplishments and to see their successes. So what I would like to do now is to tell the graduates as they walk across the stage that your inherent curiosity, your compassion, your tenacity, and your courage helped you reach this important milestone in your life. You achieved success during one of the most difficult times in history. You were able to survive one of the worst pandemics the world ever experienced. And more importantly, you've also had political upheavals crossing your border and coming through the region. What you've accomplished today is meeting the highest international standards in engineering and science. You have shown the spirit of the entrepreneur, the spirit of an individual who is a warrior who wants to see change and beauty and success. I have no doubt that you will change the world, and you will face any challenge with wisdom and with a sense of kindness that is needed. I'm proud of you. We are all proud of you today. And I have no doubt that as you leave this university, you will continue with confidence, knowledge, entrepreneurship, to advocate for the kind of changes you would like to see, not only here in Georgia, but in the world. You have the power to make a difference, and you have the power to affect your families and the lives of your communities, your country, your world. So today is a day to celebrate your accomplishments, to celebrate your future, and to celebrate the hope you bring to all of us. Congratulations. Thank you, President de la Torre, for your remarks, and thank you for recognizing our exceptional graduates. Now, I want to invite to the podium the outstanding graduate from class of 2023, representing College of Sciences, Mr. Kaha Davitashvili. During our chemistry lab in the first semester at SDSU, we were asked to come up with a fun fact related to chemistry. Mine was about a graduated cylinder. Did you know that if you turn a graduated cylinder upside down, it looks like a student in a graduation cap, just like the ones we are wearing today? Today, I'd like to look back on our journey since that first year and recognize some of the most valuable aspects of our experience at SDSU. One of the first benefits that comes to mind is hands-on research. We had the opportunity to work alongside the faculty members and acquire practical lab skills. This allowed us to apply theoretical knowledge to real-world problems. But a unique opportunity we had as undergraduate students at SDSU was the ability to propose original research ideas. Our professors encouraged us to explore our interests and provided the resources and support needed to pursue original research topics. Professors, thank you.
This unique opportunity has enabled us to be competitive in our fields on a global scale. In addition to research experience, we've also developed a range of important skills, including critical thinking and problem solving. We learned these skills from our foundation courses, including linguistics and communication, where we learned how to analyze scientific texts and conduct literature reviews, even if at times it felt like torture. These skills prepared us to use logic to resolve problems more efficiently, whether in academia or industry. Finally, an important feature of our education was the scientific community we joined. Throughout the years, we had an opportunity to present our findings through participation in research conferences and symposia, engaging with members of other scientific communities. This helped us grow our professional network beyond our small community and connect us with the rest of the world. Do you remember this guy? The graduated cylinder I mentioned in my lab assignment? For me, that moment was a powerful symbol of the journey that lay before us as students at SDSU. As I gazed at the upside-down cylinder, I couldn't help but see a student dressed in a graduation cap and ready to take on the world. Now, as we look back on our time at SDSU and reflect on all what we have accomplished, let this image resonate with us, reminding us of the strength and resilience we have developed and the limitless potential that lies within each and every one of us. Thank you. Thank you, Karan. Those are beautiful words. Now I ask the outstanding graduate from the class of 2023, representing the College of Engineering, Ms. Elena Paitchak. Elena, congratulations. First of all, I want to give a big congratulations to everyone who are here today. This past 4 years were full of obstacles, such as economics lectures, calculus, deadlines, essays, and our dear friend COVID. But despite all the odds, we still managed to graduate. So let's give us a big round of applause. On behalf of class of 2023, I would like to welcome all of the parents, faculty, distinguished guests, and family and friends for joining us on this special day. Since this is the first time I'm writing the speech that will not be graded, I'm taking full advantage. So, today, I want to briefly reflect to the past years and look at some of the hardships and special moments that we experienced together. I remember the first days when we were innocent freshmen taking our very first steps on the great library building without realizing how demanding student life might be. We were stressed about everything: assignments, public speeches, midterms, and finals. However, being at SDSU taught us how to cope with obstacles in life and how to be more resilient. Speaking of obstacles, I should mention COVID, which made our life messier. All of a sudden, our student lifestyles were flipped upside down, like Kaha's graduated cylinder. This was followed by Zoom lectures and online exams, and I know you love those. However, this time was extremely difficult for some of you, but the fact that you are sitting here about to graduate means that you found the strength within yourselves to make this far. And now, the positive. I bet all of you remember our classes which were not related to science or engineering and our frustration because we had to learn about politics, linguistics, and communication. However, these courses helped us to possess skills that not many have in our fields. Communications lectures and workshops about job interviews, LinkedIn, and CVs also helped us to be prepared in real-life situations. Apart from that, the greatest thing that the SDSU gave us are you guys, our community. We've been together during the past years and experienced all the success and failure together. Studying here was not the easiest thing that we've done, but it was possible because of the encouragement that we gave one another. 10 years from now, we might not remember everything that we learned in exams, but I hope we will continue to treasure the relationships that we made here. As Charles Dickens said, it was the best of times, it was the worst of times, and the university was no exception. However, as I look back to the past years, I understand that without these experiences, we would not be who we are today. Class of 2023, it has been a wonderful 4 years with you, and from the bottom of my heart, I wish you all the very best. Thank you.
Let us all stand now for the singing of Alma Mater, led by the Georgian voices. Hail Montezuma, we with loyal hearts our homage pay, proud working and glorying in the spirit of the Aztec name. To the San Diego and the fond traditions all anew, a tribute rest in lasting presence, steadfast faith. Hail Montezuma. Okay, now we move to the next phase. Please be seated. Next phase of our ceremony, reading of names. But before then, I want to thank Minister Amanda Kavari for staying to listen to the students. Thank you. Now is the moment. We will individually recognize each of our graduates from the College of Sciences and College of Engineering. Earning a college degree takes years of hard work, sacrifice and dedication, as your friend just mentioned, plus COVID, the pandemic. Please join them in sharing the joy of walking across the stage in recognition of their achievements. Dear invited guests, out of respect for graduates, please remain for the entire ceremony. It is my pleasure to introduce the name reader. This year, Mr. Phil Piat, who will read out the names. And President, I'm going to move to the stage, and I guess we'll go on the right side. Will all candidates with a bachelor's degree from the College of Sciences please rise? Chemistry, biochemistry. Kacha Davitashvili, summa cum laude. Mariam Akhlediani, summa cum laude. Nodar Beridze. Mariam Bikashvili. Luca Buscanze. Mea Ciccovani, summa cum laude. Diana Daraselia. Nesarian Gebuadze. Dino Gualia, summa cum laude. Elene Japoshvili, summa cum laude. Georgi Gigieshvili, magna cum laude. Givi Kadagishvili, summa cum laude. Zisia Lomkatsi.
Vasil Metreveli, cum laude. Irakli Mikadze, magna cum laude. Lasha Nakashidze, magna cum laude. Nodar Nebunishvili, cum laude. Mariam Nozadze, summa cum laude. Dimitri Paichadze, summa cum laude. Nini Requiashvili. Tamta Tavat Kiladze, summa cum laude. Kesaria Tevdorashvili, summa cum laude. Anna Tsirakidze, cum laude. Nutsa Tsirakidze, summa cum laude. Mariami Utiashvili, summa cum laude. Georgi Vacheshvili, summa cum laude. Will all candidates for the bachelor's degree from the College of Engineering please rise? Computer Engineering, Elene Paichadze, summa cum laude. Ilya Abuladze, magna cum laude. Henri Alexandria, magna cum laude. Natia Changushvili, magna cum laude. Irakli Chichua, cum laude. Nikolos Chigobaba. Tatia Dagelashvili, cum laude. Nika Diasamidze, cum laude. Tamta Dumbadze. Mindia Gegelia. Lasha Gogilava, summa cum laude. Nikolos Gogitidze. Georgi Yoseliani, summa cum laude.
Akaki Javahishvili, Anna Kaishauri, Gurami Katsitadze, Salome Kikalishvili, Kova Kiria, Saba Kotolashvili, summa cum laude. Nino Kristesiashvili, cum laude. Georgi Kupatadze, Ketevan Kuchava, summa cum laude. Jakob Kontrishvili, summa cum laude. Ioane Mania, magna cum laude. Dutsa Margvelashvili, magna cum laude. Andro Bazmishvili, cum laude. Sayed Sam Bir Hosseini, Totne Buchevlishvili, Luca Nadaraya, cum laude. Tamas Navrozashvili, Lizzie Ninua, Bidzina Okromchedlishvili, Tornike Ovashvili, cum laude. Mariam Sakiani, Tatia Salukvadze, summa cum laude. Tamar Shamugia, cum laude. Georgi Shengelaya, cum laude. Luka Sibashvili, Nikolos Sankulashvili, Salome Sukhanishvili, summa cum laude.
Anna Chavchavadze, Georgi Chkoidze, Alexandre Torre, Georgi Tsereteli, Irakli Turavelidze, summa cum laude. Georgi Turziladze, summa cum laude. Lika Zurabiani, summa cum laude. Electrical Engineering, Shalva Butkhuzi, summa cum laude. Sandro Chitadze, summa cum laude. Soso Tortolia, Anna Gogelia, magna cum laude. David Gogia, summa cum laude. Nicolos Kaladze, magna cum laude. Lizzie Kenchoshvili, magna cum laude. Nana Khurtsidze, cum laude. Mikhail Krizhinadze, magna cum laude. Eri Lomidze, Georgi Morchadze, magna cum laude. Nikolos Orjonikidze, Lizzie Sharikadze, cum laude. Erekle Shatirishvili, magna cum laude. Guga Tevzadze, Civil Engineering, Georgi Gurciani, summa cum laude. Alexandre Jaushvili, magna cum laude. Nino Funzakishvili, summa cum laude. Iva Machabelli, magna cum laude. Ioane Maglakelidze, magna cum laude. Salome Micheladze, summa cum laude.
Luca Michalashvili, summa cum laude. Georgi Molodini, summa cum laude. Georgi Nareshelashvili, summa cum laude. Anna Nozadze, summa cum laude. Anna Panquelashvili, magna cum laude. Alexandre Toklikishvili. Irakli Tvalavadze, summa cum laude. Okay, all be seated. It is now my pleasure to bring back to the podium Ms. Elena Paichatze, who will lead the class of 2023 in the tassel change ceremony. Elena? Fellow bachelor's degree candidates, please stand. It's customary at this time for all candidates to move their tassels from the right side to the left, symbolizing the moment of graduation. Please join me. Thank you. Be seated. These commencement exercises are now concluded. After the recessional of the platform party, marshals will lead members of the College of Sciences and College of Engineering class of 2023 as they recess from the room. All of you who are guests of the graduates will proceed to the nearest exit after platform party has exited the stage. Graduates, please remain seated until your marshal requests your row to rise and recess. You will exit by the door in which you entered. Congratulations to all of you.